Bajo el sol abrasador de Sevilla, Diego, de apenas 20 años, sintió que el mundo se le derrumbaba. La puerta de madera de la casa de su infancia, con sus bisagras oxidadas, se cerró con un golpe seco a sus espaldas. Su madre, Carmen, lo miró con ojos llenos de lágrimas y rabia, gritando, "No eres mi hijo si eliges ese pecado." Diego, español, con el cabello negro desordenado y la piel broncida por los días trabajando en el mercado, apretó los puños. No había planeado que su verdad saliera a la luz así. En una discusión acalorada durante la cena, cuando su hermano mayor, Antonio, lo delató al encontrar una carta que Diego había escrito a Javier, un joven barista de 25 años que trabajaba en una cafetería del barrio de Triana. La carta, llena de confesiones de amor y sueños de una vida juntos, fue el detonante de su destierro. Con una mochila vieja y las pocas pertenencias que pudo recoger, Diego caminó por las calles empedradas de Sevilla, sintiendo el peso de la ciudad que tanto amaba ahora como un lugar hostil. Los azulejos de las casas, los aromas de azahar y el eco de las campanas de la Giralda parecían burlarse de su dolor. No tenía a donde ir su padre, un hombre distante que murió cuando Diego era niño. No estaba allí para mediar. Su madre, devota y atrapada en las tradiciones, lo había expulsado con una mezcla de vergüenza y miedo. En su caminata sin rumbo, Diego llegó al puente de Triana. Allí, bajo una farola, estaba Javier, español también, con su cabello rizado y una sonrisa que siempre lograba calmarlo. Javier, con su chaqueta de cuero gastada, lo abrazó sin decir una palabra. "No estás solo", murmuró finalmente. Pero Diego sabía que no era tan simple. La sociedad sevillana, con sus raíces conservadoras, no aceptaba fácilmente dos hombres que se amaban. Javier lo llevó a su pequeño apartamento en el barrio de la Macarena. Era un lugar humilde, con paredes llenas de pósters de flamenco y una guitarra que Javier tocaba en las noches tranquilas. Allí, por primera vez en horas, Diego sintió que podía respirar. Pero la paz duró poco. A la mañana siguiente, Antonio, el hermano de Diego, apareció en la puerta. No venía solo. Lo acompañaban dos hombres de una organización religiosa que se hacía llamar refugio seguro. "Esto es por tu bien, Diego", dijo Antonio, con la voz fría. "No puedes seguir por este camino. Ellos te ayudaron a corregir." Antes de que Diego pudiera reaccionar, los hombres lo sujetaron con fuerza y lo llevaron a una camioneta. Javier intentó detenerlos, pero un empujón lo dejó en el suelo, con los ojos llenos de impotencia. El refugio seguro no era un hogar, sino una prisión disfrazada. Ubicado en las afueras de Sevilla, en una finca aislada rodeada de olivos, el lugar estaba dirigido por un sacerdote severo, el padre Ignacio, y un grupo de consejeros que permitían curar a quienes consideraban desviados. Diego fue encerrado en una habitación pequeña, con una cama dura y una ventana enrejada. Le quitaron su teléfono, su mochila, todo lo que lo conectaba con el mundo exterior. Cada día comenzaba con sermones interminables sobre el pecado y la redención. Diego, junto con otros jóvenes, todos españoles, algunos apenas adolescentes, eran sometidos a sesiones de terapia que incluían confesiones forzadas y ejercicios humanitarios. Una chica de 17 años, Lucia, de ojos grandes y cabello corto, le susurró una noche: "No dejes que te rompan."
Ellos no entienden lo que es el amor. Diego se aferró a esas palabras. En las noches, cuando el silencio de la finca era roto solo por el canto de los grillos, él pensaba en Javier. Recordaba sus risas, sus charlas en la cafetería, la forma en que sus manos se rozaban al pasar una taza de café. Pero también sentía miedo. ¿Why nunca lograba salir? ¿Why Javier lo olvidaba? Una mañana, mientras limpiaba el patio bajo la mirada vigilante de un consejero, Diego encontró un pequeño cuaderno escondido bajo una losa suelta. Alguien, probablemente un antiguo occupante, había escrito poemas en él. Eran versos crudos, llenos de dolor, pero también de esperanza. Diego decidió que él también escribiría. No tenía lápiz, así que usó un trozo de carbón que encontró en el suelo. Cada noche, en la penumbra, garabateaba sus pensamientos, sus miedos, su amor por Javier. Esas palabras se convirtieron en su refugio. Eran su forma de resistir, de mantener viva su voz. Pero no sabía que, fuera de esas paredes, Javier no se había rendido. En Sevilla, el joven barista estaba buscando aliados, hablando con activistas locales y planeando cómo sacar a Diego de ese lugar. La ciudad, con su mezcla de tradición y rebeldía, comenzaba a escuchar. En el refugio seguro, los días se fundían en una rutina opresiva. Diego, con ojeras marcadas bajo sus ojos oscuros, se levantaba al amanecer para asistir a las sesiones de reorientación. El padre Ignacio, un hombre de unos 60 años, con una voz grave que resonaba como un trueno, predicaba sobre la pureza, mientras los jóvenes, sentados en sillas duras, bajaban la mirada. Diego, sin embargo, comenzaba a notar gritos en la fachada de autoridad del sacerdote. En privado, algunos consejeros parecían dudar. Sus voces temblaban al repetir las doctrinas. Lucia, la chica de cutas que había conectado con Diego, se convirtió en su aliada silenciosa. Española, con su cabello corto teñido de azul y una cicatriz en la ceja que nunca explicó, Lucia tenía una chispa de rebeldía que el refugio no había logrado apagar. Durante las horas de trabajo forzado en el huerto, ella y Diego intercambiaban susurros. Mi novia, Elena, está a la afuera. Le confió Lucia una tarde, mientras arrancaban malas hierbas. Ella no sabe dónde estoy, pero sé que me está buscando. Diego se aferró a la idea de que Javier también lo buscaba. Escribir en el cuaderno se volvió su ritual nocturno. Los poemas, al principio torpes, comenzaron a tomar forma. Eran gritos silenciosos, versos que hablaban de libertad, de amor, de la Sevilla que extrañaba, las luces del río Guadalquivir, las noches de flamenco, el calor de la mano de Javier. Mi voz no se apaga, escribió una noche. Aunque me encierran, aunque me calan. Mientras tanto, en Sevilla, Javier no descansaba. En su pequeño apartamento, había convertido la mesa de la cocina en un centro de operaciones. Con la ayuda de Marta, una activista trans de 30 años que lideraba Unión Colectivo LGBT en el barrio de Alameda, Javier comenzó a investigar el refugio seguro. Marta, española, con una energía incansable y un tatuaje de un fénix en el brazo, lo conectó con periodistas locales y abogados que habían oído rumores sobre la finca. Esto no es solo sobre Diego, le dijo Marta, mientras revisaban documentos en una cafetería. Hay docenas de chicos y chicas atrapados allí.
Necesitamos peribus. Javier, con el corazón acelerado, ascencio. Sabía que cada día que pasaba era un día más de sufrimiento para Diego. Pero también sabía que actuar con prisas podía ponerlo en peligro. Una noche, Javier recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Era una dirección y una hora. Finca los olivos, medianoche, traía alguien de confianza. Aunque temía que fuera una trampa, Javier no podía ignorarlo. Levo a Marta y a un amigo, Pablo, un fotógrafo freelance de 28 años, español, con una cámara siempre colgada al cuello. Cuando llegaron a la finca, encontraron a una figura encapuchada esperándolos. Era una ex consejera del refugio, una mujer de unos 40 años llamada Isabel, que había renunciado tras cuestionar los métodos del lugar. Isabel les entregó una carpeta con documentos, horarios, nombres de los ocupantes, incluso registros de las terapias. No podía seguir siendo parte de esto. Susurró, con la voz quebrada. Pero tienen poder. Ten cuidado. Javier sintió una mezcla de esperanza y terror. Ahora tenía pruebas, pero también sabía que enfrentarse al refugio seguro significaba desafiar a una red con conexiones en la iglesia y en la política local. De vuelta en la finca, Diego comenzó a notar cambios. Uno de los consejeros, un joven de unos 25 años llamado Raúl, español, con una mirada nerviosa, parecía menos cruel que los demás. Una tarde, mientras Diego barría el pasillo, Raúl le pasó un trozo de papel con una sola palabra, resist. Diego no sabía si era una trampa o una señal, pero guardó el papel en su cuaderno, junto a sus palmas. Y esa noche, mientras escribía, escuchó un ruido extraño fuera de su ventana. Era un crujido, como si alguien pisara las ramas secas del olivar. Su corazón se aceleró. ¿Era Javier? ¿Era una ilusión? No podía verlo en la oscuridad, pero algo en su interior le dijo que no estaba solo. Su voz, plasmada en esos versos, comenzaba a encontrar un eco más allá de las rías. El crujido fuera de la ventana de Diego no volvió a repetirse, pero dejó una chispa de esperanza en su pecho. Durante el día, mientras soportaba las charlas interminables del Padre Ignacio, Diego observaba a Raúl, el consejero que le había dado el papel. Raúl, con su cabello corto y su postura tensa, evitaba el contacto visual, pero Diego notó que sus manos temblaban cuando repartía los panfletos religiosos. Era un aliado o solo alguien atrapado en el mismo sistema opresivo. Lucia siempre estudia, lo advirtió. No confíes en nadie aquí, Diego. Pero mantén los ojos abiertos. Ella también había comenzado a escribir en un trozo de papel que escondía bajo su colchón. Sus palabras eran más crudas, llenas de rabia contra el refugio, y de amor por Elena, su novia. Diego y Lucia encontraron consuelo en compartir fragmentos de sus escritos durante los momentos robados en el huerto. Mientras tanto, en Sevilla, Javier y Marta trabajaban sin descanso. Los documentos de Isabel revelaron que el refugio seguro estaba financiado por una red de donantes conservadores, algunos con vínculos en el gobierno local. Marta contactó a una periodista, Clara, una mujer de 35 años, española, con una reputación por exponer injusticias. Clara, con su cabello recogido y gafas de montura gruesa, escuchó la historia de Diego con una mezcla de indignación y determinación. Esto no es solo un caso aislado, dijo. Es un sistema.
pero necesitamos más que papels. Necesitamos una voz desde adentro. Javier, con los ojos rojos por las noches sin dormir, sabía que esa voz solo podía ser la de Diego. Pero como llegar a él? Pablo, el fotógrafo, propuso infiltrarse en la finca para tomar imágenes que respaldaran la investigación. Era arriesgado, pero Javier estaba dispuesto a todo. Una noche, armados con una cámara y linternas, él y Pablo se acercaron a la finca. Las sombras de los olivos los cubrían, pero el miedo a ser descubiertos los mantenía alerta. Dentro del refugio, Diego comenzaba a sentir que las paredes se cerraban sobre él. Las sesiones de terapia se volvieron más intensas. Una tarde, el padre Ignacio lo llamó a su despacho. Tú eres diferente, Diego, dijo el sacerdote, con una calma que helaba la sangre. Tienes una luz, pero está contaminada. Si no te corriges, no solo te perderás a ti mismo, sino a todos los que amas. Diego apretó los dientes, conteniendo la rabia. Pensó en Javier, en su risa, en la forma en que lo hacía sentir vivo. No estoy roto, respondió, con la voz temblorosa pero firme. El padre Ignacio lo miró con desprecio y lo envió a una semana de aislamiento. En esa celda aún más pequeña, sin ventanas, Diego sintió que perdía la noción del tiempo. Pero no dejó de escribir. Usando el trozo de carbón, grabado en las páginas del cuaderno. Soy más que sus cadenas. Soy el amor que siento, la vida que quiero. Cada palabra era un acto de rebeldía. Fuera, Javier y Pablo lograron tomar fotos de la finca, las rías, las cámaras de seguridad, los rostros cansados de los jóvenes en el patio. Pero justo cuando estaban a punto de irse, una alarma sonó. Alguien los había visto. Corrieron entre los olivos, con el corazón en la garganta, mientras los guardias de la finca los perseguían. Pablo tropezó, y Javier lo ayudó a levantarse, pero perdieron la cámara en la huida. De vuelta en Sevilla, la pérdida de la cámara fue un golpe duro, pero las fotos ya estaban en una tarjeta de memoria que Pablo había guardado. Marta y Clara comenzaron a preparar un artículo, pero necesitaban algo más. El testimonio de alguien que hubiera estado dentro. Javier sabía que tenía que encontrar a Diego antes de que el refugio reforzara su seguridad. En la celda, Diego recibió una visita inesperada. Raúl, el consejero, abrió la puerta y le entregó un pequeño paquete. No preguntes de dónde viene, susurró. Dentro, Diego encontró una nota. Estamos cerca. Resist. J. Su corazón dio un vuelco. Javier no lo había abandonado. La nota de Javier fue un faro en la oscuridad para Diego. La guardó en el cuaderno, junto a sus palmas, y la relía cada noche en la celda de aislamiento. Las palabras, estamos cerca, le daban fuerza, pero también miedo. ¿Y los descubrían? ¿Y el refugio tomaba represalias? El aislamiento era brutal. Diego apenas recibía comida, y el silencio era roto solo por los pasos de los consejeros en el pasillo. Pero en esa soledad, su mente se volvió más clara. Sus palmas se transformaron en algo más. No solo eran un desahogo, sino una arma. Decidió que, si lograba salir, sus palabras serían escuchadas. Lucía, que había evitado el aislamiento gracias a su habilidad para pasar desapercibida, logró enviar un mensaje a través de Raúl. Están planeando algo grande, decía el papel.
no dejas de escribir. Diego no entendía del todo, pero confiaba en ella. Raúl, cada vez más nervioso, se estaba convirtiendo en un puente entre los jóvenes atrapados y el mundo exterior. En Sevilla, el artículo de Clara estaba tomando forma. Las fotos de Pablo mostraban las condiciones inhumanas del refugio seguro, habitaciones estrechas, jóvenes exhaustos, ríos que parecían de una prisión. Pero Clara insistía en que necesitaban un testimonio directo. Javier, desesperado, propuso un plan arriesgado, infiltrarse como voluntario en la finca. Marta lo miró con incredulidad. Si te descubren, no saldrás de allí, lo advirtió. Pero Javier no podía esperar más. Con la ayuda de Isabel, la ex consejera, falsificó documentos que lo presentaban como un voluntario religioso. Su cabello rosado estaba ahora oculto bajo una gorra, y sus ojos, siempre cálidos, se endurecieron para interpretar el papel. Cuando llegó a la finca, su corazón latía con fuerza. Cada paso era un riesgo, pero la idea de ver a Diego lo mantenía firme. Dentro, Diego fue sacado del aislamiento tras una semana. Estaba más delgado, con la piel pálida, pero sus ojos seguían brillando con determinación. Cuando vio a Javier entre los nuevos voluntarios, casi se desmaya. Sus miradas se cruzaron por un instante, y Javier, con un gesto casi imperceptible, lo indicó que guardara silencio. Durante los días siguientes, Javier trabajó como voluntario, limpiando suelos y repartiendo comida, mientras buscaba la forma de comunicarse con Diego. Raúl, que había reconocido a Javier de una foto que Diego le había mostrado, se convirtió en su cómplice. Una noche, mientras los demás dormían, Raúl llevó a Javier a la habitación de Diego. El reencuentro fue breve pero intenso. Se abrazaron en la penumbra, y Diego, con lágrimas en los ojos, susurró: "Pensé que te había perdido." Javier le entregó un teléfono desechable. "Graba tu historia," le dijo. "Tus palabras serán nuestra arma." Diego comenzó a grabar en el teléfono, narrando su experiencia en el refugio, sus poemas, su amor por Javier. Cada palabra era un desafío al sistema que lo había encerrado. Pero el peligro crecía. El padre Ignacio, sospechando que algo no iba bien, ordenó revisar las habitaciones. Diego escondió el teléfono bajo una tabla suelta en el suelo, pero sabía que el tiempo se agotaba. En Sevilla, Clara publicó un artículo preliminar, sin mencionar nombres, pero denunciando las prácticas del refugio seguro. La noticia comenzó a circular en redes sociales, y las protestas frente a la Catedral de Sevilla no se hicieron esperar. Marta y Pablo organizaron a activistas locales, y la presión sobre la finca crecía, pero también lo hacía el riesgo. Una noche, mientras Diego grababa un poema, escuchó pasos acercándose. Era el padre Ignacio, con dos guardias. "Dame lo que estás escondiendo," ordenó. Diego, con el corazón en la garganta, negó todo. Pero los guardias comenzaron a registrar la habitación. Los guardias revolvieron la habitación de Diego, tirando su colchón al suelo y revisando cada rincón. Diego, de pie en una esquina, sintió que el aire se lo escapaba. El teléfono, escondido bajo la tabla suelta, era su única esperanza, pero también su mayor peligro. El padre Ignacio, con su mirada fría, lo observaba como un halcón. Confiesa, Diego dijo: "No hagas esto más difícil."
Pero Diego no sitio. Penso en Javier. En la silla. En los poemas que había escrito. No tengo nada que confesar. Respondió. Con una calma que sorprendió incluso a los guardias. Por un momento, el padre Ignacio pareció dudar, pero ordenó seguir buscando. Justo cuando un guardia se acercó a la tabla suelta, roll intro corriendo. Padre, hay un problema en el comedor. Mincio, con la voz temblorosa. La distracción dio a Diego unos segundos para empujar el teléfono más profundo bajo la tabla. Los guardias salieron, pero el padre Ignacio le lanzó una última advertencia. No puedes esconderte de Dios. Diego, solo de nuevo, se sentó en el suelo, temblando. Sabía que estaba al borde del abismo. En Sevilla, el artículo de Clara había encendido una chispa. Las protestas frente a la catedral crecieron, con pancartas que decían, amor no es pecado, y liberan a los jóvenes. Marta, con su energía incansable, literaba los cánticos, mientras Pablo grababa todo para las redes. La prisión pública comenzaba a afectar al refugio seguro. Algunos donantes retiraron su apoyo, y la policía local, aunque reacia, anunció una investigación. Javier, un infiltrado como voluntario, sentía que el tiempo se agotaba. Cada día era más difícil mantener su fachada. Los otros consejeros empezaban a sospechar, y el padre Ignacio lo miraba con recelo. Pero Javier no podía ir sin Diego. Con la ayuda de Raúl, organizó un plan para sacar a Diego y la silla. La clave era el teléfono. Si lograban sacarlo, las grabaciones de Diego podían ser la prueba definitiva para ser el refugio. Una noche, durante una tormenta que azotaba los olivos, Javier y Raúl aprovecharon el caos. Los guardias estaban ocupados asegurando las ventanas, y el padre Ignacio estaba en una reunión con un abogado enviado por los donantes. Raúl llevó a Diego y a la silla a un almacén en la parte trasera de la finca. Ali, Javier les entregó ropa de calle para que pasaran desapercibidos. Diego, no puedo prometer que esto funcionará. Dijo Javier, sosteniendo su mano. Pero no voy a dejar aquí. Diego, con los ojos brillando, asintió. Sacó el teléfono de su escondite y lo entregó a Javier. Esto es todo lo que soy, dijo. Leveló el mundo. El escape fue caótico. Corrieron bajo la lluvia, con los guardias pisándoles los talones. La silla, más ágil, lideraba el camino, mientras Diego y Javier se apoyaban mutuamente. Cuando llegaron a la carretera, un coche los esperaba. Era Isabel, la ex-consejera, que había decidido ayudar. Subieron al vehículo justo cuando las luces de la finca se encendían detrás de ellos. En Sevilla, Clara recibió el teléfono de Diego. Escuchó las grabaciones con lágrimas en los ojos. Los poemas, la voz rota de Diego, sus súplicas por libertad. Todo era una bomba emocional. Publicó las grabaciones en línea, junto con un nuevo artículo que nombraba a los responsables del refugio seguro. La respuesta fue inmediata. Las redes sociales explotaron, y las protestas se multiplicaron. Pero la libertad de Diego y la silla era frágil. El refugio no se rendiría fácilmente. Y Antonio, el hermano de Diego, apareció en la prensa defendiendo la finca. Solo queremos salvarlos, dijo, con una convicción que desgarró a Diego. La ciudad de Sevilla hervía bajo el peso de la verdad. Las grabaciones de Diego, publicadas por Clara,
se convertiron en un himno de resistencia. En cada plaza, en cada bar, en cada red social, se escuchaba su voz. No soy un error. Mi amor es mi fuerza. Los poemas, cargados de dolor y esperanza, resonaban en los corazones de miles. Diego, Lucia y Javier se escondían en un piso seguro proporcionado por Marta. Era un apartamento pequeño en el barrio de Santa Cruz, con paredes blancas y un balcón lleno de geranios. Ali, Diego intentó procesar su libertad, pero la culpa lo atormentaba. Su madre, Carmen, no había dado señales de vida, y Antonio seguía defendiendo al refugio seguro en entrevistas. Diego se preguntaba si alguna vez podría reconciliarse con su familia. Lucia, por su parte, logró contactar con Elena, su novia. El reencuentro fue una explosión de lágrimas y risas. Elena, una sevillana de 18 años con pecas y una sonrisa tímida, había estado buscando a Lucia sin descanso. Nunca dejé de creer en ti, le dijo, abrazándola. Diego, al verlas, sintió una punzada de envidia, pero también esperanza. Javier, siempre a su lado, le apretó la mano. Dermos con tu madre, permiso. Mientras tanto, el refugio seguro se desmoronaba. La policía, presionada por las protestas y las peribas, allanó la finca. Encontraron documentos que confirmaban abusos, desde privación de alimentos hasta castigos físicos. El padre Ignacio fue detenido, y varios consejeros, incluida una sorprendida Raúl, fueron interrogados. Raúl confesó todo. Como había ayudado a Diego y Lucia, como había visto el sufrimiento de los jóvenes y no pudo seguir calando. Clara y Marta organizaron una manifestación masiva frente al ayuntamiento. Miles de personas, jóvenes y mayores, LGBT y aliados, marcharon por las calles de Sevilla, cantando los poemas de Diego. Javier, que nunca se había sentido cómodo siendo el centro de atención, habló en el escenario, sosteniendo el cuaderno de Diego. Esto no es solo por Diego, dijo. Es por todos los que han sido silenciados. Diego, on débil, decidió enfrentar su pasado. Con Javier a su lado, fue a la casa de su madre. Carmen abrió la puerta, con el rostro demacrado. No sé si puedo entender, dijo, con la voz rota. Pero no quiero perder. Fue un paso pequeño, pero para Diego, era un mundo. El refugio seguro cerró sus puertas, pero la lucha no terminó. Diego y Lucia se convirtieron en símbolos de resistencia, hablando en eventos y compartiendo sus historias. Diego publicó su cuaderno como un libro, titulado La voz que rompió el candado. Cada palabra era un recordatorio de que el amor, aunque perseguido, siempre encuentra una forma de brillar. Un año después, Sevilla había cambiado. Las calles, antes testigos del dolor de Diego, ahora celebraban su libertad. El libro de Diego, La voz que rompió el candado, se convirtió en un bestseller local, y sus poemas se recitaban en cafés y plazas. Diego, ahora de 21 años, caminaba por el puente de Triana con Javier, sintiendo el calor del sol y la brisa del Guadalquivir. Carmen, la madre de Diego, asistió a una de sus charlas. No hablaron mucho, pero ella lo abrazó al final, susurrando. Estoy aprendiendo, hijo. Era un comienzo. Antonio, sin embargo, se alejó, incapaz de aceptar la verdad de Diego. A veces, el amor necesita tiempo, pensó Diego, y decidió dejar la puerta abierta para su hermano.
Lucia y Elena se mudaron juntas a un pequeño piso en Cuentos, donde Lucia estudiaba arte. Sus lienzos, llenos de colores vivos, contaban su propia historia de liberación. Marta y Clara continuaron su activismo, asegurándose de que ningún otro refugio seguro volviera a abrir. Diego y Javier abrieron una cafetería en Triana, llamada El Candado Roto. Era un lugar donde todos eran bienvenidos, donde el amor no tenía etiquetas. En las noches, Diego leía sus poemas, y Javier tocaba la guitarra. La música y las palabras llenaban el aire, un recordatorio de que la voz de Diego, una vez encerrada, ahora era libre. La historia de Diego no terminó con un final perfecto, pero sí con uno lleno de significado. Había encontrado su lugar, su amor, su voz. Y en cada verso, en cada abrazo, en cada amanecer en Sevilla, sabía que valía la pena luchar.